Yes, my dear students, today let us discuss about certain special sequences in forming a sentence. When we come across when we use one of, the next noun should be in plural form. So that's one important fact to be remembered ever. So ಒನ್ ಆಫ್ ಬಂದಾಗ ಮುಂದಿನ ನಾಮಪದವು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆನ್ಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಯ್ಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬುಕ್. ಒನ್ ಆಫ್ ಬಂದಾಗ ಮುಂದಿನ ನಾಮಪದವು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅನೇಕ ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರು PhD ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಷ್ಟೇ ಉದ್ದದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೂ ಈ ಒನ್ ಆಫ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಮುಂದಿನ ನಾಮಪದ ಏಕವಚನದಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಹುಡುಗಿ ರಂಜಿತಾ ಅನ್ನೋಂಥ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು UPSCನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ UPSCಯ ಚೇರ್ಮನ್ನೇ ಒನ್ ಆಫ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಮುಂದಿನ ನಾಮಪದ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಟರ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ಸೊ though it is a silly thing, a small thing, it becomes a great blunder. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಂಡ್ರೂ ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪೆನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪೆನ್. ಇದು ಒಂದು ಪೆನ್ನು. ಇದು ಪೆನ್ನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆನ್ನು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್. ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಸೊ ಅಂದಮೇಲೆ ಒನ್ ಆಫ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ನಾಮಪದವು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕಾವೇರಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್ ಅಥವಾ ರಿವರ್ಸ್. ರಿವರ್ಸ್. ಕಾವೇರಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಏನು ಯಾವ ತಪ್ಪಂತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾವನಲ್ರಿ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದು. ನೋ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಒನ್ ಆಫ್ ಬಂದಾಗ ಮುಂದಿನ ನಾಮಪದವು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್, ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಯೂಸ್ not only but also. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವೆಲ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ವಾಸ್ an actor and a singer. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಟರೂ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಗಾಯಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ನಟರು ಮತ್ತು ಗಾಯಕರು ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಸಿಂಗರ್ ಅಂತ. ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ? You just come to this, there is a verb here. After that you use not only, and you strike up this and use but also. Very simple. Now what do we get? We get Dr. Raj was not only an actor but also a singer. This is
how you have to use not only but also. But do another one. Sarojini Naidu was a freedom fighter and a poetess. Read it out again. Sarojini Naidu was a freedom fighter and poetess. ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಕವಿಯತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಲ್ಲದೇ ಕವಿಯತ್ರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾವು ಕಮಾಂಡ್ ಟು ಇಟ್. Sarojini Naidu was not only a freedom fighter but also a poetess. Octopus swims and walks. Octopus swims and walks. Use not only but also. Octopus not only swims but also walks. So this is another sequence of forming sentence using not only but also. Now let's go to the third sequence. Remove to, add so that. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಟು ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಸೋ ದಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋ ದಟ್ ಟು ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸೋಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಸೋ ದಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಈಸ್ ಟೂ ವೀಕ್ ಟು ವಾಕ್. ಈಸ್ ಟೂ ವೀಕ್ ಟು ವಾಕ್. ಅವನು ತೀರಾ ದುರ್ಬಲ, ನಡಿಕಾಗಲ್ದು, ದುರ್ಬಲನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಡಿಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್, ಅರೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಯೂಸ್ ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ TO2, and in place of that you add that. Wait a minute, there is still something more. So he is so weak that you take this subject, that he, then go to verb. Verb is in which tense it is? It is in present tense form. When it is in present tense form, you have to use cannot walk. Please be careful. See, ಏನಂತ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ? He is so weak that he cannot walk. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ವಾಕ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೆನಾಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ರೈಟ್? She is too old to run. She is too old to run. ಓಡಲಾರಳು, ಯಾಕೆಂದರೆ ತೀರಾ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಂತ. ನೋಡೋಣ, ಕಮಾಂಡ್ ಇಟ್. She is so old that, again use this, she cannot
run. ಓಡಲಾರಳು. She is so old that she cannot run. Okay, come on. Ashoka was too strong to fail. Here the verb is in past tense. When the verb is in past tense, what you have to do? You have to use could not. Ashoka was so strong that he could not fail. This is how you have to do this thing. You have to remove to and add so that. Here is some other different type. Please see. Here in this case, you have to put the last part in a passive form. Say, the price of gold is too high to purchase. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗದು. Let's see. The price of gold is so high that it, so instead of gold, what you have to use? You have to use a pronoun that it cannot be purchased. Here we have put this in passive form. ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗದು. This is how we have changed it, removing to, adding so that. The price of gold is so high that it cannot be purchased. And coming to understand the two concepts here now, subject and predicate. Subject and predicate. Raghu has gone to London for higher studies. That is a sentence. Raghu has gone to London for higher studies. Here we should know the two concepts, that is subject and predicate. What is subject? Subject is the doer or about whom we are speaking. That becomes subject. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ರಘು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರಘು becomes subject. What is all said about Raghu, it becomes predicate. So predicate includes verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, articles, object. It includes, predicate includes verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, article, objects. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Mr. Yediyurappa is the Chief Minister of Karnataka. Which is the subject here? Mr. Yediyurappa is the Chief Minister of Karnataka. Is verb, the article, Chief Minister object, of preposition, Karnataka, that is also object. So all these are combinedly called predicate. ದಯಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್,
Say, Delhi is the capital of India. Delhi is the capital of India. Delhi is the subject. Is the capital of India. That is predicate. Now, particularly subject, predicate, and subject is equal to noun or pronoun. Subject to noun ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ pronoun ಆಗ್ಬೋದು. It may be N or PN. That does mean Raghu is a noun. Suppose if there is she or he, it is pronoun. ಕರ್ತೃಪದವು ನಾಮಪದವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ನಾಮವಾಗಿರಬಹುದು, ನೌನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ನಾಮವಾಗಬಹುದು. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅಥವಾ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕರ್ತೃಪದ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಶೋಕ ರೂಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಶೋಕನು ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದನು. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅಶೋಕ. ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದನು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್. ಈಗ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ what is simple sentence. Simple sentence is one which has got one predicate, one subject and one predicate. ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಿಡಿಕೇಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ one predicate. See, algebraically we can write it here. SS is equal to 1S in plus P. What does it mean? Simple sentence is equal to one subject and one predicate. ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರ್ತೃಪದ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಿಡಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತದೋ ಅಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ which consists of only one subject and only one predicate. That is called simple sentence. Bangalore is a beautiful city. What type of sentence it is? It is simple sentence. Now let's understand another type of sentence, compound sentence. Compound sentence. ನೀವು ಬಹುಶಃ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಿಧ ಔಷಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರೆದು ಅದರ ಒಂದು ಕಷಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಅರೆದು ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದು. ಕಾಂಪೌಂಡರ್ ಈಗ ಅವರು ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನಗಳು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಯನ್ನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ರ್ ಅವರಲ್ಲ. Compounder is the pharmacist now. He is called pharmacist. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದಂಥ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಷಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಹೀ ರ್ಯಾನ್ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಹಿ ಮಿಸ್ಡ್ ದಿ ಬಸ್. ಇಲ್ಲಿ we have got two independent classes. One is he ran fastly, he missed the bus. They are called coordinate classes. Class, don't be confused. You must be very careful in writing the spelling of the word class. So C-L-A-U-S-E, class. He ran fastly, that is one class, and he missed the bus, that is another class. These classes are independent classes. These classes are called coordinate classes, but they are connected. They are joined together, but with a word but. ಈ ಬಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಇಬ್ಬರು ಸ್ವತಂತ್ರರೇ, ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ದುಡಿತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ವತಂತ್ರರಲ್ಲ, ಯಾರು ಅತಂತ್ರರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವತಂತ್ರರೇ. ಇದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ.
ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. Okay, now let's see, and this is called compound sentence. So how to define compound sentence? Compound sentence is one which has got two or more independent classes or coordinate classes. ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು, ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಲಿಂಕರ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಜಂಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬಟ್, ಅಂಡ್, ನೀದರ್, ನಾರ್, ಯಟ್, ಸೊ. With such words, the independent classes are connected, and that is called compound sentence. He went to America and completed his higher studies. He went to America and completed his higher studies, and that is compound sentence. He went to America, that's all. It is a simple sentence. I think that you got my point. So, a compound sentence is one which has got two or more main classes, or what is a coordinate classes. Class C-L-A-U-S-E. Coming to complex sentence. I found a pen when I was walking on the road. This is another type of sentence. I found a pen that gives in full meaning. When I was walking on the road, ನಾನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ಅದು ನಿಂತೋಯ್ತು. So this is called dependent class, and this is called independent class, and this is also called main class or coordinate class, and this is called subordinate class. So define complex sentence. What is complex sentence? Complex sentence is one which has one main class and one or more than that subordinate classes, and that sentence is called complex sentence. Okay, now you have another example. Romeo met Juliet, who was dancing in a party. Romeo met Juliet, who was dancing in a party. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜೂಲಿಯೆಟ್ಟಳನ್ನು ರೋಮಿಯೋ ಭೇಟಿಯಾದನು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹೂ ವಾಸ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್, ಯಾವಳು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳೋ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೋ ಅಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ noun has to be put after one off ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ನಾಮಪದವನ್ನು ಯಾವ ವಚನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಟು, ಆ್ಯಡ್ ಸೋ ದಟ್. ಟು ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಸೋ ದಟ್ಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಡಿಕೇಟ್
We have understood the types of sentence, and we know that there are three types of sentence, that is simple sentence, compound sentence and complex sentence. I think that this is sufficient for you today. Thank you.